Hello, Pasangala. A very good afternoon. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So, இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது part 2 of breathing and exchange of gases under human physiology. So, who are all watching this live, please do leave a green hearts in the chat section so we can continue the session. Yes, a very good afternoon, Pasangala. Please do let me know how many of you are there and please do like this live. So, போன செஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு ஒரு குவிக்கான ரீகேப் கொடுத்துறேன். So, we spoke about the human respiratory system, the respiratory organs in invertebrates, and we also discussed about the most important concept, that is volumes and capacities, respiratory volume and capacity. இதெல்லாம் தான் நம்ம போன லைவ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த லைவ்ல hi crazy dude, a very good afternoon. So, இன்னைக்கு நாம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா, we are going to discuss the factors affecting exchange of gases, regulation of respiration and respiratory disorders, and everything here is the most important thing, pasangla. So stay with me till the end and you will be able to answer all the PYQs which has been asked from this particular chapter. So shall we go into the session? So someone has asked, ma'am, next quiz, when will you start, ma'am? It will either be on Friday or Saturday. Okay, hi helping with Ravi, hi. Yes. So, exchange of gases, eppadi pasangala nadakudhu? It is basically happening via a process called diffusion, correct? So, gases will diffuse. So, can anyone watching this live tell me what is diffusion? Modala diffusion na ennan purinjikalam, okay? So, diffusion is a kind of passive transport. என்ன மாதிரி transport பசங்களா? அது ஒரு passive transport. Gases move from, yes, kandipa that graph is there, அது ரொம்ப ஸ்லோவா கண்டிப்பா சொல்லி தரேன். Okay, yes. So passive transport, okay, and it is the movement of any kind of thing, okay? It could be gas, it could be liquid, it could be solid, from high concentration to low concentration. ஒரு best எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். டிஃப்யூஷன் நீங்க மறக்க மாட்டீங்க. ஒரு எண்ட் ஆஃப் த ரூம்ல, உங்க பூஜை ரூம்ல அகர்பத்தி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்மெல், it will come till the other end of the room. Why? Because the gases diffuse very rapidly, pasangla. So diffusion is a passive process. It includes the movement of gases or movement of liquid, movement of solids from a higher concentration to lower concentration. But remember, pasangla, gases diffuse at a faster rate when compared to your solids and liquids. Okay, ரொம்ப important ஆன விஷயம். இப்போ what are the factors that affect the rate of diffusion? என்னென்னலாம் depend ஆகுது? So can you tell me what are the two gases that are involved here? What are, hi Janice, after a long time I'm seeing you. Okay, you have carbon dioxide and oxygen. So these are the two gases which are exchanged. Okay, in the oxygen enga irukuna, this oxygen will be in my alveoli. Okay, alveoli la enoda oxygen concentration வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Yes, continuously missing your live class. Yes, though I'm taking evenings nowadays. இன்னைக்கு தான் மத்தியானம் எடுத்தேன். Usually I'm taking in the evening, so many people will attend and சொல்லிட்டு. Okay, in the carbon dioxide enga irukku? It is a deoxygenated blood. It is present in my blood vessels. Okay, so ரொம்ப easy pasangla. Gases will move from a region of high concentration to region of low concentration. Avladhan. Okay, so a gas having high solubility diffuses faster than a gas having low solubility. ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். Okay, solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. Okay, எதுல soluble ஆகும் இந்த gas? Can anyone tell me? Okay, the solute or the gas is your carbon dioxide and oxygen. In what is this carbon dioxide or oxygen being dissolved? Can you tell me what is that substance? It is your blood. Okay, so ungaloda carbon dioxide oda solubility vandu adhigam. Okay, oxygen is least soluble and you have carbon monoxide, it has the highest solubility. Pasangla, yes, very good BKN, it is your blood. Okay, இதெல்லாம் எதுல soluble ஆகுது? என்னோட bloodல தான் soluble ஆகுது. Okay, so carbon monoxide தான் அதிகமான solubility இருக்கு. இந்த carbon monoxideன்றது ஒரு potential-ஆன poison பசங்களா. Okay, so this can kill you within few minutes.
that potential poison is your carbon monoxide. Okay, so mother vishyo, it is affected by solubility of gases. So greater the solubility, greater will be the diffusion, lesser the solubility, lesser will be the diffusion. So that's the very first factor. Next, partial pressure. In the partial pressure ரொம்ப ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Thank you. Okay, so partial pressure, ஒரு பெரிய பவுல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல ஒரு பெரிய உங்ககிட்ட ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு. ஓகே, சோ அந்த கண்டெய்னர்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு, ஹைட்ரோஜன் இருக்கு, இல்ல இன்னும் சில கேஸஸ் இருக்கு, நைட்ரோஜன் இருக்கு. ஓகே, so each gas will exert its own pressure in a mixture of gas. ஆமாவா இல்லையா? என்கிட்ட நிறைய mixture of gases இருக்கு. The pressure exerted by each gas in a mixture of gas is called as partial pressure, pasangla. Okay, so a partial pressure is exerted by an individual gas in a mixture of gas. இந்த partial pressure நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? partial pressure na என்னன்னு? It is the pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases. Okay, so we denote it by PO2, which means partial pressure of oxygen. Okay, then we have PCO2, which means partial pressure of carbon dioxide. அவ்வளவுதான். இது புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகும்? gases move from high pressure to low pressure. ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, என்னோட அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல ரொம்ப கிளியரா யோசிங்க. இப்ப நம்ம சுவாசிக்கிற காத்துல the partial pressure of oxygen is 159 mmHg. This Hg is nothing but it's a unit used to measure your pressure. Okay, then in your alveoli, what is happening? What is the pressure? 104 mmHg. So that is why the oxygen is moving from a high pressure region, that is air, into the alveoli. Airல இருந்து alveoli போகுது. Gases move from high pressure to low pressure. So இந்த partial pressure concept எல்லாருமே clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. These numbers are important. Partial pressure of oxygen in the atmospheric air is 154, whereas partial pressure of oxygen in alveoli is 104. Okay, super பசங்களா. Next, thickness of the membrane. இப்ப பாருங்க, இந்த membrane இவ்ளோ thick-ஆ இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? What will happen if the membrane is thick? The rate of diffusion will be less. The rate will be less. Okay, இதே இந்த membrane வந்து ரொம்ப thin-ஆ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன ஆகும்? The rate of diffusion will be high. Very easy, correct? Thin-ஆ இருந்தா easy-ஆ the gases can become diffused. Okay, இதே இவ்ளோ thick-ஆ அந்த membrane இருந்துச்சுன்னா, do you think the gases will get diffused? No, they will not get diffused. Okay, so மூணு factor: solubility, partial pressure, thickness of the membrane. If all these factors are clear, now we will move on to this very important. This is the table from NCERT பசங்களா. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஓகே, இங்க எல்லாரும் பாருங்க, ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ் ரெண்டு ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ் தான். ஒன்னு வந்து ஆக்சிஜன், இன்னொன்னு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, சோ அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்ல என்னோட ஏர்ல எவ்வளவு இருக்கு? என்னோட இது 159 இருக்கு. Okay, my oxygen, and here it is 0.3 and everything is mmHg. Okay, in alveoli, in my alveoli, what is there? Oxygen is rich, so it is 104 mmHg. All this entire table is very important pasangla from your NEET point of view. Okay, carbon dioxide வந்து கம்மியா இருக்கு உங்க alveoli-ல. Okay, உங்க deoxygenated blood-ல என்ன இருக்கு? You can see the oxygen is very less, O2 is very less. Okay, whereas the carbon dioxide is I, CO2 is I, 45. Okay, whereas in my oxygenated blood, see, there's a lot of difference between alveoli and oxygenated blood. Alveoli is having oxygen, and the oxygen oda pressure வந்து 104. Okay, உங்க bloodல oxygen இருந்துச்சுன்னா அதோட pressure வந்து 95. Okay, okay, yes, I'll definitely tell you. Okay, 95, 40, உங்க tissuesல கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கு, ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கு. இதுல ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கு. ரொம்ப சிம்பிள் பசங்களா. உங்க டிஷ்யூஸ், ஆல் ஆஃப் யூ கான்சென்ட்ரேட். உங்க டிஷ்யூஸ்ல வந்து டிஷ்யூஸ்லயும் உங்க டீஆக்சிஜினேட்டட் பிளட்லயும், okay, what will be there? PO2 will be low, PCO2 will be high. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல கொஞ்சம் பிசிக்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பசங்களா. PO2 வந்து லோவா இருக்கும், கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதிகமா இருக்கும். அதே என்னோட alveoli-ல
என்னோட alveoli-ல அப்புறம் O2 blood. O2 bloodனா என்ன பசங்களா? Oxygenated blood. இதுல வந்து oxygen அதிகமா இருக்கும், carbon dioxide கம்மியா இருக்கும். All those who are watching the live, please do write this 2 points. It will make things very, very clear. ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, can we continue பசங்களா? Shall we continue? If this is clear, and this table has to be by hearted, it has to be memorized. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு டேபிள் அழகான டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல எழுதி உங்க ஸ்டடி டேபிள் முன்னாடி ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்பப்போ பாருங்க, கண்டிப்பா ஒரு வாரத்துக்குள்ள இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, yes, if it is done, we can continue. You can also open your NCERT book and keep pasangla. So diffusion of gases between alveoli and blood, இது ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. What is this alveoli? It is a functional unit of lungs, ஆமாவா இல்லையா? And this alveoli is filled with oxygen rich blood, and you can see this is your blood vessel. Okay, இது வந்து உங்க alveoli. This is your alveolar cavity. Okay, and this alveolar cavity is rich in oxygen. நிறைய ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஓகே, அதே உங்க blood vesselல, ஓகே, blood vesselல என்னப்பா இருக்கு? ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கா, கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கா? Can anyone tell me what is this in your blood vessel? Is oxygen more or carbon dioxide more? It is your carbon dioxide is more here. Okay, இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். So there will be exchange of gases between the layers. So மூணு லேயர் இருக்கு பசங்களா. ஒன்னு வந்து epithelium, இன்னொன்னு வந்து endothelium, இன்னொன்னு வந்து basement membrane. This is also a potential NEET question பசங்களா. What are the layers through which the gas gets diffused in your alveoli and blood vessel? Ma'am, in the epithelium enga ma'am irukku? So this epithelium, yes, very good, crazy dude. In the epithelium is present in my alveoli. Okay, epithelium is this. The green color cells தெரியுதா? அதுதான் உங்களோட epithelium. Okay, so in the alveoli ku in the base in the blood vessel ku நடுவுல, very good, it is squamous epithelium. Awesome. Okay, so இதுக்கு நடுவுல ஒரு basement membrane இருக்கு. So அதுதான் இங்க basement membrane ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Endotheliumனா என்னன்னு சொல்றீங்களா? Can anyone tell me what is endothelium? I have discussed this in animal tissues also பசங்களா. It is nothing but the epithelium that lines the blood vessel. The epithelium இருக்குல்ல, the epithelium is lining your blood vessel. That epithelium is called endothelium. So இது எங்க இருக்கு endothelium பசங்களா? Blood vessel ல இருக்கு. Okay, இது எங்க இருக்கு? In between. So your gases diffuse through these three layers, and your alveoli is surrounded, pink-ஆ இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன் நான் last live-ல சொல்லியிருந்தேன். The alveoli is surrounded, richly vascularized. It is surrounded by so many blood vessels that is going to help. Yes, squamous epithelium of capillary is called endothelium. Awesome, very good. Okay, endothelium நோனே உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வர வேண்டியது blood vessel தான் பசங்களா. Okay, இந்த மூணு லேயர், இது எப்படி மேம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? E square B, இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. E for epithelium, E for endothelium, B for basement membrane. So everyone put E square B in the chat section பசங்களா. So we can continue further. So இப்போ என்ன நடக்குது? ரொம்ப ஈஸி. இங்க வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கு, இங்க வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமா இருக்கு. கரெக்டா? So carbon dioxide will move from here to here, right? And oxygen will move from here to here. That's it. ரொம்ப easy. Okay, so inga oxygen partial pressure அதிகமா இருக்கு. So oxygen will move from the alveoli into the blood vessel. Okay, so இங்க வந்து carbon dioxide ஓட partial pressure அதிகமா இருக்கு. So it will move into the alveoli and that will move outside. That's it. You guys can remember it very easily. Okay பசங்களா, shall we continue now? Did you understand diffusion membrane, respiratory membrane or alveolar capillary membrane? Okay, can we continue? It is the exchange of gases between alveoli and blood. Okay. Yes, surfactant decrease the surface tension between the alveolar fluid and air. Okay, நம்ம லங்ஸ்ல surfactant ன்னு சொல்லி ஒரு substance இருக்கு. Okay, so this surfactant is going to surface tension கண்டிப்பா இருக்கும். அவ்வளோ நேரம் exchange of gases ஆகுது, ஏதோ ஒரு surface tension build up ஆகும் and it is going to prevent the alveoli from collapsing. Okay, just like how your trachea has cartilaginous rings, okay, you also have your alveoli that is very important. Okay, so shall we continue pasangla? Yes, so we see now exchange of gases. So the exchange of gases happens between two places. One is alveoli of blood,
Okay, another one is between the blood and the tissues. இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு நடுவுல you will have exchange of blood. Okay, alveoli and blood முடிஞ்சிருச்சு. Okay, and exchange of gases occur by three important என்ன சொல்றது factors. They occur by simple diffusion. It happens due to pressure or concentration gradient. It happens due to solubility of gases and thickness of membrane, which we have already discussed. Okay, so blood and tissues நான் explain பண்ணிடுறேன். Okay, இது வந்து உங்களோட blood vessel ன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, I will also draw the tissues here. Okay, tissuesல என்ன இருக்கு பசங்களா? இங்க வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியா இருக்கு. ஓகே, அது உங்க டிஷ்யூஸ்ல வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கு, carbon dioxide அதிகமா இருக்கு. So very simple, oxygen will diffuse from here to here and carbon dioxide will diffuse from here to here. That's it. So that is how exchange of gases. So இது என்ன பசங்களா? This is your blood vessel. Okay, and what is this pasangla? This is your tissue. So there is an exchange of gases between the blood vessel and the tissues. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? Can we now continue? ரெண்டு முக்கியமான இடத்துல exchange of gas நடக்குது. ஒன்னு வந்து இது, இன்னொன்னு வந்து இது. Alveoli to blood and between the blood and the tissues. Okay, so we shall continue now. Yeah, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான picture. இந்த picture நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே it is done. Okay, your exchange of gases is completely understood. So give me 5 minutes of your time. I'll explain everything very very clearly. Okay, so இங்க முதல்ல பாருங்க, I will use another color. Okay, so what is happening பசங்களா? Alveoli. முதல்ல alveoli ல பார்க்கலாம். Okay, so alveoli ல partial pressure of oxygen எவ்வளவு இருக்கு? இது அப்படியே நீங்க by heart பண்ணிரலாம். PO2 is equal to 104 mm Hg. Okay, carbon dioxide எவ்வளவு இருக்கு? 40 mm Hg. Okay, so what will actually happen pasangla? You all know the deoxygenated blood. Can you tell me the blood vessel which carries deoxygenated blood to your heart? Can anyone tell me the blood vessel that carries deoxygenated blood to your heart? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Deoxygenated blood வந்து யார் carry பண்றா உங்க ஹார்ட்டுக்கு? It is your vena cava. Correct? So vena cava carries deoxygenated blood. Coronary vein in your heart. Okay, I'm talking about you have superior and inferior vena cava. Yes, very good. Superior, and you can see here the superior and inferior vena cava will carry the deoxygenated blood into your heart. Okay, so that's why circulation and respiration are very much linked pasangla. Okay, inga enna nadakudhu pasangla? Deoxygenated blood வந்து it is getting into your right ventricle, right atrium la irundhu right ventricle போகுது. Can anyone tell me what is the blood vessel that carries deoxygenated blood to the lungs? In the blood vessel என்னது? இங்கே கொடுத்திருக்காங்க pulmonary artery. Okay, so pulmonary artery வந்து இங்க இருக்கு. So என்ன ஆகும்? You can see here there is a change, right? So இங்க வந்து carbon dioxide அதிகமா இருக்கு. There will be diffusion of gases. Now the blood will become oxygenated. The oxygenated blood is carried by your pulmonary vein. So pulmonary vein carries oxygenated blood into your left atrium. From left atrium it goes into the left ventricle, right? So from left ventricle it goes into the aorta. So this is your aorta, right? Now this aorta supplies all the important arteries to my entire tissue, to my entire body. It is going to carry, right? So it is carrying. Here you can see in the tissues, you can see the carbon dioxide is high, the oxygen is less. But in my blood vessel, in my arteries, oxygen is more, carbon dioxide is less. So there will be exchange of gases. So again, this oxygenated blood will become deoxygenated. So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா சிம்பிளா நம்ம இதை வந்து டபுள் சர்க்குலேஷன் சொல்றோம் பசங்களா. Okay, so நாலே இன்ஃபர்மேஷன் தான் நீங்க கத்துக்கணும். The blood enters the heart twice, once as deoxygenated, other time it enters as oxygenated. Okay, so ரெண்டு இடத்துல there will be exchange of gases. One is here and one more is here. Okay, so here you can see in my oxygenated blood the PO2 level is 95 mm and PCO2 level is 40 mm. Okay, again you can see here in my veins, that is in my deoxygenated blood, it is 40. பாருங்க 95 எங்க இருக்கு, 40 எங்க இருக்கு. Okay, and PCO2 is 45 mm. Is this clear? Is this picture clear? Just go through this. ஏதாச்சும் explain பண்ணனும்னா please சொல்லுங்க. So remember pulmonary artery, pulmonary vein, arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. If there is any doubt here, please do let me know.
Okay, and these numbers are important pasangla. You guys need to remember it. Okay, clear, super, clear, very good. Now we shall continue pasangla. Idu romba mukkiyamaana vishayam, we completed it. Okay, so we already discussed about partial pressure, right? Partial pressure, solubility, idella mudichadha. They have just given it again. Yeah, transport of gas. இப்போ exchange முடிஞ்சது. மேம், எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் என்ன மேம் டிஃபரன்ஸ்? சொல்லுங்க பசங்களா, நீங்களே சொல்லுங்க. எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன, டிரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன? What do you mean by exchange? It's just the mere exchange of gases. Those gases should be transported. How are they transported? They're transported via your blood. Correct? So blood is called as a circulating fluid. It's very important to understand, and this is a potential question in your exam pasangla. So how is oxygen transported and how is carbon dioxide transported? In the ரெண்டு லைனுமே நிறைய வாட்டி உங்க நீட் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. Okay, so first let's talk about oxygen. Okay, oxygen வந்து எப்படி transport பண்ணப்படுதுன்னா 97% of your oxygen, எவ்வளோ percent பசங்களா, 97% of your oxygen combines with your hemoglobin. It is combining with your hemoglobin to form oxyhemoglobin. Okay, where is this hemoglobin present pasangla? It is present in my RBC. And remaining 3% is transported by blood plasma. I want everyone watching this live to write this in the chat section. 97% oxygen via hemoglobin and the remaining 3% by blood plasma. ரொம்ப முக்கியமான question. Okay, இப்போ carbon dioxide வந்து அப்படி கிடையாது. So carbon dioxide has three important types of transport. இதுல வந்து 2 இருக்கு. So இன்னொன்னுல வந்து 3 important types of transport இருக்கு. So 20 to 25% of carbon dioxide is transported by a RBC, like carbaminohemoglobin. Hemoglobin combines with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin. Okay, whereas 70% is transported as bicarbonate. எப்படி transport ஆகுது பசங்களா? Bicarbonate transport ஆகுது. மிச்ச 7% is dissolved in the blood plasma. Okay, so both of it should be very clear. So they can ask you a question. Maximum carbon dioxide is transported as dash, bicarbonate. Maximum oxygen is transported as dash, oxyhemoglobin. இந்த மாதிரின question கண்டிப்பா கேட்கலாம் பசங்களா. So these two, if you have your NCERT, please take a highlighter and highlight these 2 points. இது ரொம்ப முக்கியமான point. Okay, transport of gases. Yes, shall we continue pasangla? This is very important. So many people had a doubt in this graph. Now we will just decode this graph very easily. Okay, so என்ன பசங்களா சொல்லிருக்காங்க இங்க x axisல, என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா it is a partial pressure of oxygen. Okay, y axisல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா percentage saturation of hemoglobin with oxygen. அப்படின்னா என்ன பசங்களா, இப்போ என்னோட bloodல எவ்வளோ, there are so many millions, 5 to 5.5 million, 5 to 5.5 million RBCs இருக்கு. கரெக்டா? if இதுல எவ்வளவோ hemoglobin இருக்கும், right? So if all the hemoglobin, listen to me very carefully, if all the hemoglobin in my blood is bound with oxygen, then it is 100% saturation. எவ்வளோ percent saturation பசங்களா? 100%. if 50% of my hemoglobin is bound with oxygen, then it is 50% saturation. Okay, if 60% is bound, then it is called 60% saturation. Okay, so in the COVID time la நிறைய பேருக்கு இந்த pulse oximeter ன்னு சொல்லி ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? இந்த விரல்ல போடுவாங்க. Correct? Why do they do that? To find the oxygen saturation. Okay, in a healthy individual, the oxygen saturation should be up to 98%. Yes, 98% இருக்கணும் பசங்களா ஒரு ஹெல்தி இண்டிவிஜுவல்ல. ஸோ அது கம்மி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா there is something terribly wrong. Okay, up to 85%. இந்த கோவிட் டைம்ல என்ன பண்ணாங்க, 85% இருக்கிற வரைக்கும் வீட்லயே வச்சு பார்த்தாங்க. அந்த 85% குறைஞ்சு போச்சுன்னா they had to be hospitalized. Okay, so this is very important. Saturation என்ன? It is the amount of hemoglobin or the percentage of hemoglobin bound with oxygen. Is it clear பசங்களா? Any doubt here? Any doubt still here? Okay, என்ன நடக்குது? As the partial pressure of oxygen is increasing, you can also see the percentage of hemoglobin is increasing. But after this, there is no increase. Can you tell me why? Though my pressure can increase, after this, there is no increase. Why? ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பாயிண்ட்.
ஏன் வந்து இதுக்கு அப்புறம் என்னோட கிராஃப் வந்து போகல? இது என்ன மாதிரி ஒரு கிராஃப் பசங்களா? It is an S-shaped graph. ஓகே, அத வந்து நம்ம sigmoid graphன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? sigmoid graphன்னு சொல்றோம். இந்த கர்வ வந்து நம்ம ஆக்ஸிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ்னு சொல்றோம். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஆக்ஸிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ். ஓகே, புரிஞ்சுதா பசங்களா? சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. வெரி குட். 100% சாச்சுரேட் ஆயிடுச்சு. நான் இன்னும் எங்க இருந்து போட்டோம் ஹீமோகுளோபினுக்கு, ரைட்? ஆல் மை ஹீமோகுளோபின் இஸ் பவுண்ட். Though my oxygen is increasing. Saturate na என்ன போதும்பா, எனக்கு போதும். That's it, I'm done. Okay, ஒரு நாளைக்கு 4 hour படிக்க முடியுமா? அந்த 4 hour தான். That is called saturation point. That is what it is. Okay, so after this the RBCs get saturated or the hemoglobin gets saturated. That is why there is nothing that is happening here. So இது என்னன்னு சொல்றோம்னா oxygen dissociation curve ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. புரிஞ்சதா? Did everyone understand what I am trying to tell? Okay, can I continue? Yes. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், one hemoglobin molecule பசங்களா can bind to 4 oxygen atoms. Sorry, 4 oxygen molecule. Atom. Okay, one hemoglobin can bind to 4 oxygen molecules பசங்களா. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான question. They can ask you. So hemoglobin with oxygen, we call it as oxyhemoglobin. என்ன சொல்றோம்? oxyhemoglobin ன்னு சொல்றோம். Ma'am, இங்க ஏன் இப்படி reversible reaction symbol கொடுத்திருக்கீங்க? Can anyone tell me why have I written this reversible reaction sign here? Okay, because in tissues it gets dissociated. Okay, in blood, in alveoli it gets associated. In tissues it gets dissociated. Okay? Yes, 4 the maximum. Yes. One hemoglobin can bind to 4 oxygen atom molecules alone. Okay, புரிஞ்சதா? இது ஏன் நான் இங்க irreversible graph வரைஞ்சிருக்கேன்னு? Any doubts here? Can we now continue? இப்போ இந்த graphல the factors affecting this saturation ன்னு இருக்குல்ல, that factors is what we are going to discuss now. Okay, so give me a thumbs up. We'll continue. Okay, yes. Already சொன்ன மாதிரி the sigmoid or S-shaped graph is obtained when the percentage saturation of oxygen is plotted. So இது x-axis y-axis ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. So x-axisல என்ன இருக்கு? PO2. Okay, y-axisல என்ன இருக்கு? Percentage saturation இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Initially என்ன ஆகுது பசங்களா? அந்த graph பாத்தீங்கல்ல, initially the binding of oxygen increases. Slow increase ஆகுது. கரெக்டா? Increase ஆகுது. Once the saturation reaches 100%, it remains constant. Okay, so the binding of oxygen molecule increases the affinity of hemoglobin for oxygen. இப்ப பாருங்க, இது இந்த பாயிண்ட கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ வந்து 4 hemoglobin இருக்கு. Okay, sorry, 4 oxygen இருக்கு. So binding of one oxygen to hemoglobin increases the affinity of hemoglobin for oxygen. That is what I am trying to explain here. It reaches the maximum amount when hemoglobin becomes saturated with oxygen. Simple. Okay, this is what very very important. Sigmoid curve. இது வந்து நம்ம oxygen dissociation curve ன்னு சொல்றோம். They'll definitely choose this for your NEET. Okay, it is very very important. Yes. Next, the oxygen dissociation curve. This is affected by several factors. What are the factors, pasangla? pH, temperature, carbon dioxide, 2,3-BPG. Can anyone tell me what is this BPG? BPG na enna pasangla? It is biphosphoglycerate. Another BPG na? Biphosphoglycerate and carbon monoxide. All these are the factors that is going to affect my oxygen dissociation curve. The curve shifts either to left or to right. Okay, so depending on these factors. Can we continue? Can we all continue? Yes or no? Yes, this is what is your NCERT line by line. Okay, so என்ன சொல்லிருக்காங்கன்றத ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு லைனா நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். Okay, I will use a blue color. Hemoglobin is red colored. Contain iron pigment present in the RBC, right? Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner
to form oxyhemoglobin. That also I discussed. Okay, each hemoglobin can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. Adu na unga kitta discuss panniten. Okay, binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen. That also we discussed. Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. 4 factor irukku pasangala. Enna factor adu? It is partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, H plus ion concentration and temperature. Okay, what are the factors pasangala? PO2, PCO2, temperature and H plus ion concentration. In the H plus ion concentration na pH nu sollala. All of you put these 4 words in the chat section. PO2, PCO2, pH and temperature. Okay, can we continue? Yes. So what are we getting? The other factors which can interfere with this binding, a sigmoid graph is obtained. Okay, when the percentage saturation of hemoglobin is plotted against the PO2 curve, and this curve is called as a oxygen dissociation curve. In the curve நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Oxygen dissociation curve ன்னு சொல்றோம். Okay, இது புரிஞ்சுச்சா? இப்போ let's try to understand this part of it. Okay, and it is very much useful in studying the effect of factors like PCO2, H plus ion concentration on binding of oxygen with hemoglobin. Okay, so first let's try to understand in alveoli. So alveoli la eppadi irukkupa condition. Okay, in alveoli high PO2, obviously when PO2 is high, how will be the CO2? The PCO2 will be less. Okay, and it has less H plus concentration, less H plus concentration and less temperature. So idu appadiye by heart pannirno. Okay, high PO2, low PCO2, lesser H plus ion concentration and lower temperature. This is in alveoli. Okay, so from here to here. Okay, and these factors favor the formation of oxyhemoglobin pasangla. Okay, ipo adhe nama tissues varum. Okay, tissues la ditto opposite. Okay, so in tissues what will be there? In tissues the PO2 will be low. Okay, PCO2 will be high. Can you see? Low PO2, high PCO2, high H plus concentration. Okay, and you will also have high temperature. Idu purinjukonga, mudinjadu. Right? So this is what is happening in alveoli. This is what is happening in tissues. And this is how you should make your notes. Okay, அந்த லைன் லைனா நான் படிக்க தேவையில்லை, சும்மா இந்த சிம்பிள் வைஸ் எனக்கு புரியுற மாதிரி நான் எழுதிக்கிட்டேனா போதும். டியூரிங் எக்ஸாம் டைம் ஐ கேன் ரிவைஸ் அண்ட் ஐ கேன் கிளியர் நீட் வெரி வெரி ஈஸிலி. ஓகே, எஸ், H plus concentration in the alveoli means it is pH. pH. What is the definition of pH? It is minus log H plus. Purunjada, Janice? Is it clear? Can we continue, Pasangla? Yes or no? Yeah. Ipo, இந்த ஒரு லைனை பாருங்க. This clearly indicates that oxygen gets bound to hemoglobin in the lung surface and gets dissociated in the tissues. Okay, this one line has been asked 7 times, which means pH of our alveoli. Yes, correct. Yes. Okay, so in the question வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. Every 100 ml of oxygenated blood carries 5 ml of oxygen. Okay, ஒரு 100 ml oxygenated blood எடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து 5 ml oxygen இருக்கும். Okay, and that 5 ml of oxygen is carried to the tissues. Okay, this is very very important. கேட்கலாம், every 100 ml of oxygenated blood carries dash ml of oxygen to the tissues. Everyone write it as 5 ml in the chat section. Learn it right now. Carbon dioxide, I'll tell you what it is. Carbon dioxide பத்தி படிக்கலாம். Okay, இதுதான் பசங்க அவங்க oxygen dissociation curve. Okay, now we shall continue. This is very important. நீங்க எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி, what is happening when the pH is high? Okay, when my diphosphoglycerate is low, when the temperature is low, the curve shifts. The curve is shifting towards this side. Okay, the oxygen displaces carbon dioxide from hemoglobin. This happens
in your alveoli. Okay, high pH, low DPG, and low temperature. Okay, the curve is shifting that side. That is the Haldane effect. Low pH, high DPG, high temperature. There is more carbon dioxide. That is called Bohr effect. Okay, this is not there in your syllabus. Okay, ரொம்ப பெருசாலாம் கிடையாது உங்க syllabusல இது. ஆனா புரிஞ்சுக்கோங்க. What is happening? This curve is important. This curve is absolutely important, okay? But this is not so important, but just understand what is happening. How is the curve shifting to the right and shifting to the left, depending on factors like pH, H plus ion concentration, temperature, and BPG. Okay, these are the 4 factors that is going to affect this particular function. Okay, yes, இது already படிச்சோம். இது 53 ml கிடையாது. What is the correct answer? Can anyone tell me? Dash ml of carbon dioxide is present in 100 ml of deoxygenated blood. There's a mistake there. Can anyone tell me what is the right answer there? எவ்வளவு ml? 53 ml carbon dioxide இருக்குன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Can anyone look into NCERT and tell me the right answer? Oxygen வந்து 5 ml na, carbon dioxide வந்து 4 ml. Yes, Jan is super. Okay, so it is 4 ml of carbon dioxide is present in 100 ml of deoxygenated blood, which I already told you they are present in 3 important forms. 70% are present as bicarbonate ion, 23% is transported as carbamino hemoglobin, okay, and 7% is transported as dissolved plasma. Okay, இந்த bicarbonate-ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை பத்தி நம்ம இன்னும் clear-ஆ படிக்கலாம். Although much carbon dioxide is carried in blood, yet blood doesn't become acidic because of blood buffers. See, carbon dioxide is acidic in nature and bicarbonate is also acidic in nature. Okay, though what is the pH of blood? Can anyone tell me what is the pH of blood? It is 7.4. Okay, the pH is maintained because there are blood buffers. What is buffer? Anything? How amino group vanduchi ma'am? Carb amino hemoglobin. There will be in hemoglobin is a protein. Hemoglobin enna pasangala adu oru protein. And the protein la enna iruko? Amino acids iruko. Amino acid la amino group iruko. Correct? Moderator. The amino group of the amino acid links with carbon dioxide. Adanal da adu carb amino hemoglobin. Yes, 7.4, 7.5. Okay, purinjada? Moderator, yeah. Buffer which resists the change in the pH. Awesome, super, super. Okay, so இப்படி தான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லைட் பசங்களா 4 ml carbon dioxide every 100 ml of deoxygenated blood is carrying to the lungs, okay, and 70% is transported as bicarbonate, then 23% is transported as carbamino hemoglobin, and 7% is transported as dissolved plasma. Okay, இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 4 ml. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். I will make it very very simple. Can anyone know what is the enzyme that is involved in the formation of this bicarbonate? பாருங்க, carbon dioxide will react with water. Okay, உங்க bloodல carbon dioxide will react with water. Okay, and it is going to form H2CO3. Okay, and what is the enzyme pasangla? The enzyme is carbonic anhydrase. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, the enzyme carbonic anhydrase helps in the formation of H2CO3. Very very good. Ma'am, O2 saturation 100% reach aguma. It will usually be between 99.8, 98. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Full 100% ரொம்ப rare. Okay, yes. It is the fastest enzyme. Enzymes chapter la padichirpinga in the carbonic acid patti. Correct? Carbonic anhydrase patti. Okay, and now this, what acid is this? What is this H2CO3? Can anyone tell me? What is H2CO3? It is carbonic acid. It's a very weak acid. Okay, later this carbonic acid is basically dissociated into HCO3 plus H plus. Okay, now this is going to be helping in transport of carbon dioxide. Okay, so 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate. So there's a lot of difference between carbonic acid and bicarbonate. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும், you are done. And where is this carbonic anhydrase present? It's present in my RBC. Okay, that is what they are trying to tell here.
இங்க பாருங்க என்ன நடக்குது H2CO3 form ஆகுது. Okay, you can see here you have in your RBC, in the surface of the RBC, you have a protein called chloride bicarbonate transporter. Okay, on the surface of my RBC, I have a transporter called chloride bicarbonate transporter. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? It goes into the tissue, it goes into the lungs. You can see in the tissues what is happening, carbon dioxide is entering. In the lungs what is happening, this is getting dissociated and carbon dioxide is entering the lungs. Okay, ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். You just need to give your complete concentration and focus to understand this. Okay, yes. Now, regulation of respiration. Ma'am, is respiration regulated? It's an involuntary process தானா மேம். பிரீதிங்ன்றது ஒரு involuntary process தானா மேம். அதை எப்படி மேம் ரெகுலேட் பண்ண முடியும்? அதை எதுக்கு மேம் ரெகுலேட் பண்ணணும்? See பசங்களா, see always your breathing rate doesn't remain the same. ஓகே, இப்போ நீங்க தூங்கும் போது உங்க பிரீதிங் ரேட் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அப்போ என்னோட பிரீதிங் ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கும். Correct? So when I'm doing a strenuous physical exercise, my breathing rate will be high, right? When I am emotional, my breathing rate will be very high. When I'm happy, when I'm sad, my breathing rate will change. Correct? So who is controlling that rate of breathing? See, breathing is not controlled by my nervous system, but the rate of breathing is controlled by my nervous system. Okay, ரொம்ப முக்கியம். Breathing usually is involuntary. Okay, there is a limited voluntary control, and who is providing it? It is your cerebrum. Where is cerebrum present? It's present in your forebrain. Okay, so inspiration எவ்வளவு செகண்டுக்குப்பா இருக்கு? 2 செகண்ட். Expiration 3 செகண்ட் இருக்கு. Infant 44 times per minute breathe பண்ணுவாங்களாம். குட்டி குழந்தைங்க ஆப்வியஸ்லி நீங்க பார்த்திருந்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா பிரீத் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும். நீங்க குட்டி குழந்தைங்களை தூக்கி இருந்தீங்கன்னா they have a higher rate of breathing பசங்களா. Humans have an ability to regulate the breathing rate according to the need of the body. According to my body, okay, according to my need, I can regulate my breathing rate. அதே குழந்தை வயித்துல இருக்கும்போது அதோட breathing rate, அதோட ஹார்ட் பீட், ஓகே, நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, வயித்துல இருக்கும்போது குழந்தைங்களோட ஹார்ட் பீட் வந்து 155 to 160 times per minute வரைக்கும் இருக்கும். Okay, see how high is that? When they are as a fetus, this will be the breathing rate. Okay, so there are two kind of control. One is nervous control, another one is chemical control. Okay, ரெண்டு விதமான control. Let's try to understand. This is also very important. We have come to the end of the chapter. Regulation of respiration அப்புறம் respiratory disorders. இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான டாபிக் இருக்கு. Okay, so you know regulation, I already told you we have chemical regulation and neural regulation. So in your brain, you have your cerebrum, I have my pons, and I have my medulla, and all these three are going to regulate my respiration. Okay, and coming here, I have my peripheral chemoreceptor and central chemoreceptor. Okay, we'll try to understand what is it very clearly. Okay, என்னோட brainல respiratory rhythm center ன்னு ஒரு center இருக்கு. Okay, very important. இது எங்கப்பா இருக்கு? It is present in my medulla oblongata. இந்த பின்னாடி இடத்துல தான் இருக்கும் அந்த medulla oblongata. Okay, that is called as your brain stem. Medulla oblongata is a part of your hind brain. Okay, இதுல வந்து இந்த respiratory rhythm centerல வந்து ரெண்டு விதமான group இருக்கு. ஒன்னு வந்து dorsal group, இன்னொன்னு வந்து ventral group. Okay, dorsal group is going to if this is your medulla oblongata, it looks something like this. Okay, இப்படி இருக்கும். இந்த medulla oblongataல ரெண்டு region இருக்கு. ஒன்னு வந்து dorsal group, இன்னொன்னு வந்து ventral group. இந்த dorsal group is active during normal breathing. They send impulse to inspiratory muscle of ribs and diaphragm for contraction. After 2 seconds, it becomes inactive. The nerve impulse will stop and the muscle will relax for another 3 seconds. That is called expiration. So, dorsal group எதுக்கு help பண்ணுது? Normal breathing க்கு help பண்ணுது. Okay, so when it comes to your ventral group, I think all of us do meditation, correct? நம்ம ரொம்ப tired ஆயிட்டோம்னா we take a deep breath, right? We do meditation, we do pranayama. What is happening there? Then I'm doing a forceful breathing. நீங்க ரொம்ப அழுதுட்டே இருந்தீங்கன்னா suddenly you may feel breathless. At that time your body unknowingly, உங்களுக்கே தெரியாம your body takes up more oxygen. It tries to breathe more deeper. That is when your ventral group comes into action, பசங்களா.
ரொம்ப முக்கியம் dorsal group and ventral group. Okay, remember this, at least remember this. Respiratory rhythm center எங்க இருக்கு பசங்களா? உங்களோட medulla oblongataல இருக்கு. It is going to control the rate of respiration. Remember this, very important. Okay, yes. Nervous regulation, pneumotaxic center ன்னு இருக்கு. இந்த pneumotaxic center எங்க இருக்கு பசங்களா? என்னோட ponsல இருக்கு. Okay, respiratory rhythm center எங்க இருக்கு பசங்களா? என்னோட medullaல இருக்கு. Okay, it moderates the function of RBC. It shuts off the center for inspiration. During exercise, இது எப்ப வருது? When is it coming into picture? During exercise, the pneumotaxic area, shallow and fast breathing by reducing the duration of inspiration in the case where there is an incomplete filling of lung. என்ன நடக்கும்? நீங்க exercise பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. Suddenly there will be shortness of breath. Shortness of breath means what? You tend to breathe faster. Okay, and that is controlled by your pneumotaxic center பசங்களா. இது எங்க இருக்கு? என்னோட ponsல இருக்கு. Okay, that is your nervous regulation. So this is how the regulation basically works. So you have your pneumotaxic center which is present in your pons. Okay, and you have in your medulla, you have your dorsal group and ventral group. Okay, and you have this vagus nerve. It is a wandering nerve. It's the longest nerve in your body that is going to help in the regulation. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? ரெண்டு விஷயம், respiratory rhythm center, pneumotaxic center. Okay, can I continue? Why do people yawn? தூக்கம் வந்துச்சுனா நம்மலாம் we do yawn, right? Why do we yawn? Because there is more carbon dioxide in your body. It's yawning is a method of removing the excess carbon dioxide through your mouth. Okay, yes. Chemical regulation. Okay, chemosensitive region என்னோட bloodல இல்லை என்னோட பிளட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன்ல ஏதாச்சும் ஒன்று ரொம்ப டாக்ஸிக்கா இருக்குன்னு என்னோட பிரெயின் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா this chemical regulation will happen. Okay, where is it located? It is located in the medulla. It senses the concentration of PCO2 and H+ in the circulating blood. Just now I told you, right? We do yawning. Yawning is a chemical regulatory mechanism. Okay, if PCO2 and H+ are high, it sends message to your respiratory rhythm center. Where is respiratory rhythm center present? It is present in your medulla oblongata, and the rate of respiration increases to remove these compounds as soon as possible. ஸோ எவ்வளோ அழகாக உங்களோட சிஸ்டம் டெவலப் ஆயிருக்கு பாருங்க. ஒரு சின்ன டாக்ஸிக்கான சப்ஸ்டன்ஸ் உங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா your respiratory rhythm center is activated, your breathing rate becomes faster and you breathe out all the excess carbon dioxide. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, increase in carbon dioxide increases the rate and depth of respiration. You will take a deep breath. Okay, you will exhale deeply, you will inhale deeply. That is what will happen when there is an increase in carbon dioxide. அதே decrease in carbon dioxide na decreases the rate and depth of respiration. ஒரே மாதிரி இருக்காது பசங்களா, யாரோட பாடியும் சரி ஒரே மாதிரி இருக்காது, எல்லாரோட respiratory rates ஒரே மாதிரி இருக்காது. Okay, it depends on the kind of work they do, the time, the kind of நிறைய factors இருக்கு, how many hours of sleep they have, all this are going to determine your chemical regulation பசங்களா. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? neuronal and chemical regulation. Now the most interesting part of this chapter, respiratory disorders. Okay, உங்க சிலபஸ்ல ஆஸ்துமா இருக்கு, எம்ஃபைசியா இருக்கு, occupational lung disorder இருக்கு and pneumonia இருக்கு. What all we are studying, others are extra information only. Okay, so first let's talk about asthma. இது நம்ம ரொம்ப ஜெனரலா பேசலாம். இது ஒரு அலர்ஜிக் கண்டிஷன் பசங்களா. நிறைய பேருக்கு ஆஸ்மா வந்து ஜெனட்டிக்கா இருக்கும், நிறைய பேருக்கு as they are exposed to a lot of pollutants, lot of allergens, this kind of diseases arises. Okay, so allergens, foreign agents causing allergy, wheezing, ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரும் அவங்க breathe பண்ணும்போது, they can actually experience a sound, difficulty in breathing. Yeah, because there is an inflammation of bronchioles and bronchi. This is very important line from your NEET exam point of view. Okay, so why does asthma occur, or what is the symptom of asthma? There is inflammation of bronchi and bronchiole. You can see this is the normal bronchi. Okay, this is in asthmatic people, you can see there is an inflammation in the bronchi and bronchiole. Your alveoli is not affected, whereas your bronchi and bronchiole are affected. Okay, then you have spasm. Spasm na enna ma'am? Sudden involuntary contraction of your bronchial muscle. அங்க வந்து அந்த bronchi proper blood supply ஓ ஏதோ நடந்திருக்காது, so the bronchi will
will involuntarily contract. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? and நிறைய பேர் இப்ப இருக்க பொல்யூஷனுக்கு நிறைய பேர் சிட்டிஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுற ஒரு விஷயம் வந்து ஆஸ்துமா. முக்கியமா சின்ன சின்ன குழந்தைங்க. ஓகே, so I think you would have seen that puff. அந்த ஒரு பஃப் கொடுப்பாங்க. அந்த பஃப் எதுக்கு மேம் கொடுக்குறாங்க? It is going to help in the narrowing, or sorry, it's going to help in the dilation of my bronchiole. Okay, இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க bronchiole வந்து டைலேட் பண்றதுக்கு all those vasodilators will help. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? Yes. And what is the treatment? They give antihistamine. Histamine is one chemical that is produced by your immune cells in எப்பலாம் நமக்கு அலர்ஜி இருக்கோ, that at that time we'll have histamine. So they'll give you antihistamine. Yes. Yes, inhaler ஆமா, inhaler ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். They call it as a puff. Okay, அது நிறைய விதமானது இருக்கு. இன்ஹேலர் வந்து சின்ன ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல கொடுப்பாங்க. ஓகே, பிரெத்லெஸ் அந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் I have seen them carrying that particular inhaler. They just have to pump it. Okay, only then they can breathe. Okay, it's a very very terrible condition. Okay, yes. Yeah, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது 𝒚𝒐𝒖𝒓. ஓகே, நிறைய படத்துல போடுவாங்க. கரெக்டா ஒரு படத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்ல போடுவாங்க, cigarette smoking is injurious to health. It is how injurious பசங்களா, you guys don't even have an idea. Okay, so with every cigarette a person smokes, be it he or she, they reduce their lifespan by 11 minutes. ஒரு சிகரெட் குடிச்சீங்கன்னா 11 minutes of your lifespan is reduced. நீங்களே உங்களோட வாழ்க்கையோட டேஸை வந்து கம்மி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தட் ஹார்ம்ஃபுல் இஸ் யுவர் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங். ஸோ அந்த சிகரெட் ஸ்மோக் பேக்கெட்லேயே போட்டிருப்பாங்க, ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். ஸ்மோக்கிங் 𝒚𝒐𝒖𝒓 கேன்சர் கிடையாது, பட் இட் இஸ் ஆஸ் வர்ஸ் அஸ் கேன்சர். Okay, it is going to affect your lungs terribly பசங்களா. so என்ன நடக்குது? usually your alveoli will be filled with what பசங்களா? It will be filled with air, right? It will be filled with air, but in this condition you can see that walls of your alveoli are damaged. The alveolar wall degenerate. It's a chronic disorder. You are going to suffer it throughout your life. Okay, and it's common in smokers, as I already told. Okay, the alveolar walls degenerate to form one large sac that decreases the surface area. இப்படி இருந்த alveoli வந்து ஒரே பெரிய சாக்கா ஆயிடுச்சு. There is a loss of elasticity of walls of alveoli, bronchioles and alveolar sac. So 𝒚𝒐𝒖𝒓 எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது பசங்களா? alveoli. Okay, நம்ம முன்னாடி பார்த்தது asthma affect your bronchioles. All that are important from your NEET exam point of view. கண்டிப்பா கேட்கலாம் உங்க NEET examல. Okay, lungs remain inflated as exhalation becomes more difficult. lungs வந்து ஒரே பொசிஷன்ல இருக்கும். ஏன்னா இந்த alveoli எல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு, சுருங்கிடுச்சு. Okay, so there is no chance. ரொம்ப கஷ்டம். In terminal cases they die. Okay, it's almost equal to cancer. It is not cancer, but the severity of the disease is as equal to as cancer. Okay, 𝒚𝒐𝒖𝒓 புரிஞ்சதா பசங்களா எல்லாருக்கும்? yes. கார்பன் மோனாக்சைடு பாய்சனிங், இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான், பட் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எல்லாரும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் கார்பன் மோனாக்சைடு இஸ் present as a very important pollutant. It's a greenhouse gas. Okay, so what actually happens? It forms carboxyhemoglobin. Carbon dioxide plus hemoglobin forms carbaminohemoglobin. Carbon monoxide plus hemoglobin forms carbaminohemoglobin. No treatment is there. In the initial stages it can be treated. இப்போ நான் ஸ்மோக்கிங்கே குவிட் பண்ண மாட்டேன், நான் ஸ்மோக் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன், I will not leave my bad habits, now there is no treatment. Okay, yes. So stable and cannot bind with oxygen. Amount of hemoglobin available for oxygen transport reduces, causes headache, dizziness, nausea and even death. It's a poison. அதனால தான் நான் சொன்னேன், carbon dioxide has 210 times more affinity for hemoglobin than oxygen. நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு தான் அதிகமான affinity இருக்கு. Okay, so you can see carbon monoxide is a very very potent poison பசங்களா. so எப்பவுமே கோவிட் இருக்கோ இல்லையோ, it's always better that you wear mask whenever you go into cities, metro cities, traffic. Okay, villages life is very peaceful. Towns also the life is very peaceful. You will not believe how difficult life is in metro cities. Okay, you go out and come and you will start sneezing, you will start having cough. Okay, that is the situation. Especially South India la kuda konjam paravaala, North India la ponina romba mosama irukku ungaloda pollution. Okay,
the one which actually changed all of our life, SARS. Okay, what is this SARS? Severe acute respiratory syndrome. கண்டிப்பா இத பத்தி பேசணும். இது சிலபஸ்ல இருக்கோ இல்லையோ இத பேஸ் பண்ணின क्वेश्चन கண்டிப்பா கேட்கலாம். Okay, it's a viral respiratory disease. It's going to affect your lungs. See, common virus irukku, common cold, rhinovirus. It affects my upper respiratory tract, whereas this SARS-CoV virus, okay, SARS-CoV virus will affect your lungs. It affects your lower respiratory tract. Okay, the causative agent is coronavirus. It's a mutant from influenza virus. Ma'am, enna ma'am solringa? Coronavirus இப்பதானே வந்துச்சு 2020ல? இல்ல பசங்களா, it was a way back old virus. Okay, since this virus had RNA as its genetic material, அதுக்கு வந்து என்ன genetic material இருந்துச்சு? RNA. So what happened? It got mutated. Mutate ஆகி you have delta, you have omicron, எத்தனையோ வேரியன்ட்ஸை நம்ம பார்த்துட்டோம். It has taken, என்ன சொல்றது, உங்களோட ஸ்மால் பாக்ஸ்க்கு அடுத்தது the most deadly disease is this COVID virus பசங்களா. ரொம்ப ஈஸியான அதோட ஸ்ட்ரக்சரே பாருங்க. It has a nucleocapsid, it has DNA or RNA, and that is surrounded by a protein. அவ்வளவுதான். எத்தனை பேர் இறந்தாங்க இந்த கோவிட் வைரஸ்னால, எத்தனை பேரோட லைஃப் பாதிக்கப்பட்டுச்சு just because of one virus. அது ஏன் நான் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரோம்னு சொல்றேன். அக்யூட்னா திடீர்னு வருது. ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் என்ன ஆகுது பசங்களா, நான் சிம்பிளா சொல்றேன். அந்த லங்ஸ்ல வந்து மியூக்கஸ் போய் அக்யூமுலேட் ஆகும். ஓகே, அந்த மியூக்கஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும்போது உங்க பாதி லங்ஸ் இல்ல பாதிக்கும் கம்மியான லங்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. ஓகே, ஃபங்க்ஷன் ஆகாத போது உங்க பிளட்ல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் குறையும். அதுக்கு தான் they used to check this oxygen saturation. Okay, 98% naturally இருக்கணும். Okay, 4th day 5th day அவங்க கோவிட் வந்துச்சுன்னா it will drop down. I have seen people dropping down to 50%, 55%. அந்த அளவுக்கு drop ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க பாடியில இருக்க ஒரு பார்ட்ஸா they will get damaged and the person will die. Right? So that is what will happen in this SARS-CoV. ஓகே, ஸோ கோவிட் வைரஸ் எவ்வளவோ வருஷமா நம்ம கூட இருக்கு, ஆனா இப்போ அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. அண்ட் தட் இஸ் வை இப்பயும் நிறைய கேசஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் கோவிட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கான் அண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரோம் ஃப்ரீலி. நோ, கோவிட் இஸ் ஸ்டில் தேர். ஓகே, மேபி அதை பத்தி நம்ம பேசுறது கம்மி பண்ணிட்டோம், பட் இட் இஸ் ஸ்டில் அஃபெக்டிங் லைஃப், இட் இஸ் ஸ்டில் கில்லிங் பீப்புள். எஸ், இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் பசங்களா. ஓகே, தென் யூ ஹேவ் சயனோசிஸ். சயனோசிஸ்னா என்ன பசங்களா? சயனோஜன் பாய்சனிங். Okay, so it basically happens. இது எப்போ நடக்கணும்? ஒன்னு சயனோஜனுக்கு when you are exposed. One more, when there is a very less oxygen in your body, right? So oxygen bodyல இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கலா your body will turn blue பசங்களா. This also I have seen with my eyes. So இது வந்து ரெண்டு சிண்ட்ரோம் இருக்கு. ப்ளூ பேபி சிண்ட்ரோம்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த ஹார்ட்ல ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்கும், அதனால there will be blueness of the body. Okay, and this happens when the saturation drops down. நான் சொன்ன மாதிரி when the oxygen saturation drops down, this can happen. Okay, we call it as a condition in which the skin and the mucous membrane becomes bluish due to the deficiency of oxygen in the blood. புரிஞ்சதா பசங்களா? Can we continue? I have some more interesting terms here. Occupational lung disorder. எத்தனை பேரு பசங்களா they work in mines, they work in industries which produce harmful chemicals. They are exposed to a lot of radiations, lot of heavy metals, cadmium, mercury, tin, right? We are all exposed to that. Okay, those who are working in that industry, they are a lot more exposed to that. Okay, so continuous exposure of harmful substances, gas, flame, dust in environment due to prolonged exposure, it can cause serious damage to your lungs. நிறைய பேர் நீங்க போய் பாருங்க, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வேலை பார்க்கறவங்க ஒரு 10 வருஷம் வேலை பார்ப்பாங்க, ஏன் ஒரு 20 வருஷம் வேலை பார்ப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. They will die because of lung disorder. ஓகே, நல்லா வேலை வாங்கிடுவாங்க கம்பெனிக்காரங்க just to make their profit. ஓகே, பட் they know அவங்க வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணும்போது மாஸ்க் போட்டுப்பாங்க, but they don't provide the same mask to the industry people. Okay, maybe now it has changed. Okay, so safety should be the priority. Okay, இது என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னு ரொம்ப கிளியரா பாருங்க. It causes proliferation of fibrous tissue. There is a fibrous tissue development in your lungs. Okay, and it causes inflammation, swelling and redness of lung. This is very important. This is there in your NCERT. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, then inhalation of mineral dust, silicosis, inhalation of silica, we call it as asbestos.
Okay, asbestos என்றது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு substance which is used in so many industries including mining. Okay, இந்த silicosis-னா என்ன? It is the inhalation of silicon. Okay, so இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும். திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா. இது வந்து உங்க சிலபஸ்ல இல்ல, ஆனா நீங்க டாக்டர் ஆக போறீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியணும். ஓகே, ஆக்சிஜன் ஷார்டேஜ் இன் தி டிஷ்யூ. 4 விதமான ஆக்சிஜன் ஷார்டேஜ் இருக்கு. ஓகே, we call it as anemic hypoxia. Hypoxiana என்ன? Oxygen shortage. Whenever there is less oxygen, we call it as hypoxia. Okay, low hemoglobin or RBC count. ஓகே, என்னோட ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கு, இல்ல என்னோட ஆர்பிசி கம்மியா இருக்கு, that will lead to anemic hypoxia. Okay, what is hypoxia பசங்களா? Less oxygen or oxygen shortage. Then ischemic hypoxia. இது எப்ப நடக்குது? Due to obstruction in the blood. Okay, imagine this is my blood vessel. Okay, and there has been cholesterol deposition in my blood vessel. That is what we call it as atherosclerosis. Okay, இது நடக்கிறதுனால இந்த டிஷ்யூக்கு போக வேண்டிய ஆக்சிஜன் வந்து கம்மி ஆயிரும். So அதுதான் நம்ம ischemic hypoxia ன்னு சொல்றோம், or hypoxia due to obstruction in the blood ன்னு சொல்றோம். Okay, it happens due to cholesterol deposition. Okay, next you have hypoxic hypoxia. Okay, it is insufficient oxygen at higher altitudes. நீங்க எப்போ மவுண்டன் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் கிளைம் பண்றீங்களோ அப்போ வந்து altitude sickness நடக்கும். அத பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். Okay, then you have cytotoxic hypoxia or histotoxic hypoxia that is going to affect your cells and tissues. Histona cells, sorry, tissues, cytona cells. Okay, so that is caused due to cyanide poisoning. Okay, yes. Mountain sickness, altitude sickness ன்னு சொல்லுவோம். நம்ம இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? altitude. இது ரொம்ப முக்கியம். This is given in your NCERT. So யாராவது இங்க இருந்து ஏதோ ஒரு மவுண்டன் ரீஜனுக்கு above 3500, okay, 3500 மேல போனாலே you'll start getting that altitude sickness. Okay, so you imagine you go from here to something like Kodaikanal, Ooty, அங்க கூட போனாலும் நம்ம கொஞ்சம் altitude sickness இருக்கும். கரெக்ட்டா? Especially when we travel in car. What actually happens பசங்களா? You can actually see as you go higher, altitude அது attitude கிடையாது. As you go higher, what happens? The pressure drops, the oxygen saturation drops. கரெக்ட்டா? The PO2 drops. அப்ப என்ன ஆகும்? Your body will not get enough oxygen. So your body will start showing symptoms that it does not have enough oxygen. So what are the symptoms? Breathlessness, headache, dizziness, தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும், வாந்தி எடுப்போம், கரெக்ட்டா? Vomiting, mental fatigue, cyanosis of skin, nails and lips. Cyanosisனா என்ன? Blue color, right? Your skin, nails and lips turns blue color. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? So barometric pressure falls progressively with rise in altitude. Okay, the pressure, the oxygen, as you go higher பசங்களா, the pressure is going to decrease. So oxygen வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். மேம், அப்புறம் எப்படி மேம் அவங்க எல்லாம் சர்வைவ் பண்றாங்க? So your body starts producing more and more RBCs. என்ன பண்றாங்க? More RBCs are produced. Okay, in order to combat less oxygen. கம்மி ஆக்சிஜன் இருக்கு, சரி. ஓகே, ஸோ யோர் பாடி அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா யோர் பாடி ஸ்டார்ட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் மோர் அண்ட் மோர் ஆர்பிசி பசங்களா. எஸ், erythropoietin by kidney. Yes, absolutely correct. Okay, so that is what we call it as acclimatization. So இப்பெல்லாம் இந்த ஹிமாலயாஸ் ட்ரெக்கிங் எல்லாம் போறாங்கல்ல, ஸோ அவங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க, அந்த ட்ரெக் பண்றவங்க சொல்லிடுவாங்க, you have to start taking this acclimatization tablets. Okay, so that is going to prepare your body for the trek which you are going to do. Okay, so that's very difficult. நம்ம சும்மா சொல்றோம் ஹிமாலயா செய்யறதெல்லாம் சாதாரண விஷயம்னு, அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். டெம்பரேச்சர் லோவா இருக்கும், -12 -13 இருக்கும், breathlessness இருக்கும், pressure drop ஆகும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல, those people who live in mountain regions, no, their skin will be pink in color. And why is that pink in color? It is because of more and more RBC. Yes, it's an adaptive mechanism. This you also study in the first chapter, that is organism and population in your ecology unit. Yes, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் 2 நாள் 3 நாள் கழிச்சு ரொம்ப நார்மல் ஆயிருவாங்க. Right, they will become very normal, and that's how people are living in such a -degree Celsius people are living, and high temperature people are living, because there is no other organism who is as adaptive as human being. Correct? Yes.
What is the use by increase in RBC? That will, இப்போ என்ன ஆகும், RBC increase ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? It is going to help in binding oxygen. Okay, and as a result, your body will be saturated. Yes, we want oxygen only. Yes, I am absolutely correct. The RBC increase ஆக ஆக oxygen வந்து கம்மியா இருந்தாலும் this RBC will take up or will bind to enough oxygen. இருக்க oxygen அதுக்கு RBC bind ஆகும். Yes, yes, correct. Okay, இப்போ நம்ம pneumonia பத்தி பார்க்கலாம். இதோ பத்தி நிறைய பேசணும்னு யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். See, pneumonia is caused by two organisms. Then ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Can anyone tell me what is the organism causative agent for pneumonia? It is இன்னொன்னு இருக்கு. யார் சொல்றீங்கன்னு பாப்போம். Streptococcus pneumoniae. அப்புறம் இன்னொன்னு, what is the other organism? Haemophilus. Anybody? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Right? This is what causes pneumonia. பசங்களா, pneumonia is not just prone to lungs. Okay, இதே நான் ரொம்ப ரீசெண்டா தான் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். There are so many different strains of pneumonia bacteria which can cause disease in your intestine, which can cause disease in different parts of your body rather than your lungs. நமக்கு lungs பத்தி தான் தெரியுது. ஆனா நிறைய விதமான pneumococcal bacteria இருக்கு. Okay, yeah. இது என்ன மேம் பண்ணோம்? It is going to lead to accumulation of mucus and lymph in the alveoli. Okay, இது வந்து உங்களோட normal air sacs. Okay, you can see this inflamed air sacs filled with fluid in pneumonia. Okay, so என்ன நடக்கும்னா, there will be decreased exchange of gases, uptake of oxygen is adversely affected, and the oxygen level, that is the oxygen saturation, drops adversely. Okay, one of the symptoms of your COVID was this pneumonia. Okay, enna aachu pneumonia la, you can see the entire thing was filled with fluid. Okay, yes, influenza virus also causes pneumonia. Yes. Okay, so pneumonia என்றது ஒரே ஒரு பாக்டீரியானால காஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் கிடையாது. There are so many bacteria and so many variants ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. பட் இப்போ வந்து pneumonia கேஸ் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு பசங்களா, especially in children. Can anyone tell the reason why the pneumonia has decreased? Pneumonia versus cold is just a common cold. Okay, common cold என்றது it will affect your respiratory system. Pneumonia is also kind of cold which will affect your lower respiratory system. Cold is usually viral, but pneumococcal is bacterial. என்ன question கேட்டிருந்தேன் நான்? What did I ask right now? How is this pneumonia disease is decreasing nowadays? எப்படி வந்து இது கம்மி ஆயிட்டே போகுது? Very good, vaccination, superb. And these vaccines, they are extremely expensive. Okay, I don't know if government la kudukrangala ennu theriyala, but ரொம்ப costly. ஒரே ஒரு vaccine 6000 to 7000 வரைக்கும் போகுது. ஒரு குழந்தை பிறந்து 3 months, it will be given in 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks. இந்த மூணு வாரமே they give this pneumococcal vaccine. Yes, passive immunity, superb. Okay, so இப்போ அது ரொம்ப கம்மி பசங்களா. நாங்க வளரும் போதெல்லாம் இந்த நிமோனியானால ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க பசங்கள்லாம். இப்போ அது ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. எஸ், ஸோ கேன் வி கண்டினியூ பசங்களா? கேன் வி கண்டினியூ? இந்த நிமோனியாவுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. they give you antibiotics. Okay, because this is a bacterial disease and bacteria die because of antibiotics. Okay, yes. கோவிட்க்கு வந்து ஏன் அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா, because it was a virus. Okay, yeah. Others you have pleurisy, inflammation of your pleural membrane. What is DPT vaccine? Yes, diphtheria vaccine. Yes, yeah. What is pleural membrane? It's a membrane that is going to cover your lungs. Correct? So anga inflammation aachuna adu hay fever. Okay, so this is something which there is a condition called allergic rhinitis. Hay fever nama vandu allergic rhinitis nu solranga. So இத பத்தி நம்ம இந்த human health and diseaseலயும் படிச்சிருப்போம். Okay, few people are allergic to pollen, few people are allergic to dust. நிறைய பேருக்கு climate கொஞ்சம் மாறினாலே இந்த hay fever வந்துரும். It is going to affect my upper respiratory tract. Okay, so என்ன நடக்கும்னா, even I have this problem of allergic rhinitis. கொஞ்சம் dust வந்தா கூட I start sneezing severely. So கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு, but now it has become very worst. Okay, such that I cannot step out without a mask. அப்படி இருக்கும் situation, and it is a very severe condition. Okay, and it is mediated by IgE antibody. Okay, then you have anoxia. Okay, absence of oxygen, hemoglobin, yes, absence of oxygen in inspired gases. Then you have hypercapnia,
It is increased carbon dioxide concentration. Then you have this hypoxia and hypercapnia. Okay, இதெல்லாம் extra தான் பசங்களா, இதுல இருந்து எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. இது மட்டும் வேணா கேட்கலாம் because this comes in human health and diseases also. Okay, yes. Now we will go to PYQs. Let's see how many of you will answer this question. Under normal physiological condition in human being, every 100 ml of oxygen in the blood can deliver dash ml of O2 to the tissue. 2022 la kekapattirukka question. Rhinitis is congestion of nose. Yes. Hay fever is also congestion of nose. Yes. Rhinitis oda innor per da hay fever. Fever irundha hay fever nu solluvom. Fever varati adu வந்து allergic rhinitis nu solluvom. Answer enna? Answer is very simple. 5 ml. Okay, 4 ml என்றது carbon dioxide ஓடுது. Okay, so எல்லாரும் chat section ல போடுங்க. 5 ml oxygen, 4 ml carbon dioxide. Okay, now question number 5. Let me see how many of you will tell me question number 5. Alveoli ல என்ன condition இருக்கு? Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. So alveoli ல என்ன இருக்கும்? Come on pasangla, answer this. Alveoli la enna irukum? High PO2, right? Modala high PO2, low PCO2, correct? Low H plus concentration, low temperature. So idu enga irukku? It is option C, right? So this was asked in 2021. Ivlo padicha podum. That's it, enough for NEET. Yes, very good Janice, very good crazy dude, very good. Next question pogalama. I told you this is important, they have asked it. Next question pogalama pasangla. Yes, identify the wrong statement with respect to transport of oxygen. 2020 question. So varsha idhula irundhu or question kekkapattite irukku. Okay, so high H plus concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Low PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. That's absolutely correct. Binding of oxygen with hemoglobin is related to the partial pressure of oxygen. Partial pressure of carbon dioxide can interfere with oxygen binding with hemoglobin. This is also absolutely correct. So what is the wrong statement? A. Idhula edhu thappu pasangala? Idu higher kadayadu. Idu lower. Okay, done. Very easy. The next question. Due to increasing airborne allergens and pollutant, many people in urban areas are suffering from a respiratory disorder that causes wheezing. So wheezing வந்து எதோட symptom ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, reduction in the secretion of surfactant by pneumocyte, benign growth on the mucous lining of the nasal cavity, inflammation of bronchi and bronchiole, proliferation of fibrous tissue and damage of the alveolar wall. பாருங்க, அந்த டிசீசஸ்ல இருந்து எவ்வளோ டீப்பான ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. முதல்ல வீசிங் எங்க இருக்கும்? ஆஸ்துமால இருக்கும். ஓகே, ஆஸ்துமாவோட சிம்டம் என்ன? ஆஸ்துமாவோட சிம்டம் என்ன? எனிவன்? சூப்பர்ப். இட் இஸ் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் bronchi and bronchiole. 2019ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இது proliferation of fibrous tissue and damage. What is this symptom? It is a symptom of occupational lung disorder. Okay pasangla, human physiology ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் டாக்டர்ஸ் ஆக போறீங்க. So every line of it you guys need to decode it. So what is the right answer? It is option C. Yes. Can we continue? I think one more question is there. Two more questions there. Okay, which of the following condition represents the lung condition in asthma and emphysema respectively? யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஓகே, ஆஸ்துமால என்ன இருக்கும், எம்ஃபைசியால என்ன இருக்கும்? ஓகே, இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் bronchioles, decreased respiratory surface, increased number of bronchiole, increased respiratory surface, inflammation of bronchiole. Okay, decreased respiratory surface, inflammation of bronchiole. Superb, very nice. It is option A undoubtedly. Okay, என்ன நடக்குது? என்னோட ஆஸ்துமால there is an inflammation of my bronchiole. Okay, and emphysema என்ன நடக்குது? It is decreased respiratory surface. Because of this, alveoli will become one big sac and there is degeneration of the wall of the alveoli. So the right answer is option A pasangla. Okay, which of the following is an occupational respiratory disorder? 2018 ரெண்டு questionume they have asked from disorders. Okay, what is this answer?
B, very good. Idu na discuss pannirnen. Silicosis. Okay. Anthracis is caused by bacteria. Botulism is food poisoning. 𝒚𝒐𝒖𝒓 is caused due to cigarette smoking. So the answer is option B, pasangla. Silicosis is caused due to the exposure to silicon or silica. Okay. So that's it. You guys are done with your respiration in human beings or breathing and exchange of gases with PYQs. You have understood. So now what is left is you guys have to spend just half an hour to 1 hour depending on your capacity and make notes and learn it and revise the PYQs and other questions. Okay. Any doubts in today's session, Pasangla? Is there any other question? No, that's it. So you need to keep your lungs, you need to keep your respiratory tract as healthy as possible. Okay. Yes. Do like, share, and don't forget to comment. Please do leave a feedback. Okay. So many people watch this live and learn. So now we will do anatomy in flowering plants. We'll again stick to class 11 topic, anatomy in flowering plants. Do stay tuned for more bio learning. Thank you so much. Thank you. Bye guys.